The president is a liar. I can say it 100 times. And in my custom, this is not parliament. In my custom, you don't talk to elders or people. Okay. Pokomo custom. We are not here under Pokomo customary law. We are not here under Pokomo customary law. Talk with respect. Talk with respect. What I want to say here. This is not a public rally of ODM. You can't come here and start calling the president lies. If you want us to operate, the president is not a Pokomo. The president is not a Pokomo. He's not an elder. He's not an elder. Okay, Mungatana, hold on. No, Sifuna, he should respect people. Agree. You can't come and say the president is telling lies. It is lies. If people are older than you. Okay. Naam, happy new month na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya umeanza mwezi wa pili kwa njia iliyo shwari kabisa na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, siku hii ya leo pale runinga ya Citizen TV kumewaka moto. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna karibu wapigane na seneta wa kaunti ya Tani ambaye ni seneta wa UDA ambaye alikuwa anajaribu kutetea William Samoei Ruto na uongo zake. So seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna anasema kwamba William Samoei Ruto ni muongo, amedanganya wa Kenya. Lakini sasa huyu seneta mwingine wa UDA anajaribu kumtetea William Ruto, anasema kwamba William Ruto sio muongo. Anamwambia Senator Edwin Sifuna eti awe na heshima, awe na respect na William Ruto. So utakuwaje na respect na William Ruto wakati yeye hana respect na Wakenya? Yeye amekuwa mstari wa mbele kwa watu ambao wanadanganya Wakenya. So huyu senator wa UDA anasema kwamba eti Ruto sio muongo. Ufai kusema kwamba Ruto ni muongo. So nadhani kwamba tunajua kwamba mtu kuitwa muongo ni mtu ambaye anadanganya. So ukiambia mtu nitakupea hii simu kesho na ukose kumpea, inamaanisha kwamba wewe ni muongo. So William Samoei Ruto ni promise ngapi angepea wa Kenya? Na ni ngapi ametimiza? So hiyo itakuja automatic kwamba William Ruto ni muongo. Nataka nikuchezea hiyo video usikie mwenyewe vile mambo yalichemka upande wa Citizen TV. Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akiwa anampeleka mbio kabisa senator wa kaunti ya Tani ambaye ni senator wa UDA. Unajua hawa watu wa UDA wamezoea kumtetea William Samoei Ruto. Yaani hata wanaona wanafanya makosa kabisa lakini bado wanamtetea. Wanaona anafanya makosa kabisa lakini unapata kwamba bado wanamtetea. Kidogo tu kabla sijakuchezea hiyo video na kuomba utazame hii mtazamaji wangu. Mtazamaji wangu, huyu mtoto anajulikana kama Joshua. Alimaliza shule ama alifanya mtihani wa KCPE mwaka wa 2022 na kufikia sasa ni mwaka wa 2024 na hajaweza kuingia shule ama hajaweza kuingia form 1. Ni mtoto ambaye alikuwa amepita kwa sababu alikuwa na max 338 na kweli alikuwa amepita, lakini kufikia sasa hajaweza kupata kuingia form 1 kwa sababu ya kukosa pesa ya shule, lakini pia wazazi wake kuwa hawajiwezi. Kwa hivyo akawa amebaki tu nyumbani kwa hiyo miaka yote kutoka 2022 mpaka 2023 akawa tu nyumbani, alafu 2024 sasa hivi bado yuko nyumbani. Na unaona hapo alikuwa amepata 338. Maana mtazamaji wangu na kuomba kama mtazamaji wa Jitan Daily Politics, na nataka tufanye hii kwa mara ya kwanza kwa sababu hatujawahi fanya hivi, ili tuweze kufanikisha kwamba tumemrudisha shule huyu mtoto, kwa sababu ukiangalia alikuwa amepata marks nzuri lakini familia wameshindwa kabisa. Unapata kwamba ni mtoto ambaye hana baba yake, kwa hivyo analelewa tu na mama, na mama naye hana uwezo wa kuweza kumpeleka shule. So mtazamaji wangu, nilikuwa nakuomba kama mtazamaji wa Jitan Daily Politics, kitu ambacho uko nacho kinaweza kikamsaidia sana huyu mtoto akaweza kurudi shule, iwe ni 20, 150, shilingi 10, 1000, kile ambacho unaweza ukapata, utume tu kwa hiyo namba, tuhakikishe kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni, at least aweze kupata masomo yake, kwa sababu unaona kwamba alikuwa amepita kweli 338 sio mchezo, sio max ambayo unaweza sema kwamba mtoto hashindwe kuenda shule. Kwa hivyo nilikuwa nawaomba mtazamaji wangu kama tunafanikisha hii wiki moja tu ambayo inakuja, ndio next week tuweze kumpeleka shule, itakuwa inapendeza tena zaidi, ama itakuwa vizuri tena zaidi, na Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, kwa sababu nimejaribu kutafuta lakini bado haitoshi, kwa sababu mpaka tumnunulie kila kitu, mpaka tumpange kila kitu ndio aweze kuingia form 1, kwa sababu bado ako na mwaka moja ambao hanajakuwa shule, lakini naamini kwamba ataenda kuingia shule kupitia kwa support ya Jitan Daily Politics. So chochote ambacho uko nacho 20, 100, 50, 1000, kile ambacho utaweza kupata, tuma tu kwa hiyo namba, nitakuwa nakupea kila update
mpaka tumpeleke shule huyu mtoto, at least kama Team Jetan Daily Politics. Shukran. Mtazamaji, nataka nichukue nafasi hii kushukuru wale wote ambao wanaendelea kutuma chochote ili kuhakikisha kwamba tumemrudisha Joshua shuleni. Iwe unatuma 20, 150, 500, 1000, 5000, 10,000 na kile ambacho unaweza ukapata. Sasa hivi tayari tumepata zaidi ya shilingi kama 16,000, 16,000 tayari tumeweza kuipata kutoka kwa wafuazi wetu ama wale watu ambao wanatutazama. Lakini pia tulisema kwamba budget ni kama 50,000 ili tuhakikisha kwamba tumemtayarisha kwenda shule, kumnunulia uniform, vitabu, kila kitu. Alafu sasa baadaye ndio tumulipie kama mwaka mmoja ndio aweze kusoma kwa vizuri tena zaidi. So kile ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu, wewe tuma tu hata kama ni 20, 50, 100, 500, 1000. Hata tulisema kwamba tukipata waheshimiwa kama MCS, MPs, mtu ambaye anaweza akatuma hata kama 20,000, tutakuwa tunafurahia tena zaidi. Ndio Jumatatu ambayo inakuja ama hiyo ingine tuweze kumpeleka huyo mtoto shuleni ndio aanze masomo yake. Anyway, tukiendelea sasa, nataka nikuchezee hii video yake Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna pamoja na Senator wa Tana uone vile mambo yalichemka pale Citizen TV, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Sikiliza. Constitution requires that participation of the people was elevated from the KANU constitution, which I'm sure is still stuck somewhere in your head. It elevated the people's participation in lawmaking to a level where if you do not have effective public participation, that law will be struck out. That is not judicial overreach. Now, all of these things, Trevor, my brother Mungatana was trying to paint a picture of us in the opposition as people who don't participate in debates, and is trying to conflate my decision to reject or not to sit there and listen to Ruto's lies during the presidential debate. And do you know what? No. Even during that presidential debate, nobody is allowed to speak. I think just let me finish. Let me finish. Parliamentary. Let me finish. Let's be parliamentary. We are not in parliament. How can we be parliamentary? We are on TV. We are not in parliament. King is not here to protect you. We have to speak the way we speak. This is not parliament. I can say. Who says I cannot say? This is not your show. It is his show. Let him be the one to tell me what I can say and what I cannot say. Let me finish. I'll finish. Let me address and then you'll address me. Let me finish first. But you cannot hold people at let me finish first. How can you say this is a lie? It is the English language. If something is not true, it's called a lie. This is not parliament. In my custom, you don't talk to elders or people. Pokomo custom. We are not here under Pokomo customary law. We are not here under Pokomo customary law. Talk with respect. Talk with respect. What I want to say here. This is not a public rally of ODM. You can't come here and start calling the president lies. If you want us to operate, the president is not a Pokomo. The president is not a Pokomo. He's not an elder. He's not an elder. Okay, Mungatana, hold on. No, Sifuna, he should respect people. Agree. You can't come and say the president is telling lies. It is lies. If people are older than you, if people are older than you, please address them with decorum. This is not a public rally. Agreed. Decorum. Yes. Let me tell you, Trevor, you did not call us here under Pokomo customary law. Correct. So let him take Pokomo customary law back to Garsen. I was not going to sit and listen to Ruto's lies as an elected official, so I chose to stay away from that debate. But the point that I am making, in terms of publicly correct the way we use our language here, we are before the public. Yes, you will answer that. Yes, go ahead. You know, the president is a liar. I can say it 100 times, and I can demonstrate it to you. And I did it before Parliament. This is and explained the points made that were not factual. Can I answer? Not factual is not the same as lies. Not factual is lies. It is not. Hold on. Let the younger gentleman hold on. Let's listen. No, let me finish. I had not finished. I'm being heckled. I had not finished. I had not finished. And this is the tactic they want to use for me not to make my point. Let me finish. Let me finish. I will finish. If you don't want me to come to this show, you can tell me. You can have these Pokomo elders come and praise the president all they want. But when I am here, I will speak because it is not Mungatana that invited me here. It is you. Okay. Now, when it comes to the question of public participation, he said that he didn't see Sifuna appearing at public participation. I'm not a member of the public. The public participation is for people to speak openly about programs that are being run by people in the legislature and people in the executive. Yes. So that by the time it comes, my turn will come. My turn will come when the bill comes to the House for me to debate. I don't want to go into a public participation, hog all the limelight as an elected member,
have my views precede the views of other people, ordinary people. This is a forum that has been created for ordinary people. That is why, Trevor, when the question of BBI went before the courts, do you remember the court saying that the president is not a person who can initiate a constitutional amendment because of his position in society? So these people who go to public participations, you are an elected senator, you are an elected member of parliament, you go there with people in buses, you have brought your own people to pay them and to try and shape the opinions of the people. Allow the public to speak freely about the programs that we are initiating both as a legislator and the executive. Finally, I want to say this, Trevor. Mimi siogopi. If my wings will be clipped today, let them be clipped. But I'm asking myself this question. If it is true that the people of Kenya have rejected this housing levy, the courts have found fault with this housing levy, you have a person in the executive saying he will disobey court orders, he has already disobeyed the will of the people, saying they will proceed with this thing anyway. What is in it for him? I will not be surprised, Trevor. If you go and do a deep dive into this particular project, you will find the suppliers of this material for construction is his friends, if not himself. He will find he's the one bringing cement, you'll find he's the one bringing the construction steel, and some of these people, they are just talking here. When the truth about this housing project comes out, all of these people will be put to shame. So let us not be gagged. Let us speak freely, because that is what the Constitution guarantees us. Well, you will not be threatened. Can I say something? First of all, Trevor, we are before the public. We are not in a public rally here. It is proper for us to respectfully address each other and respectfully address those who are not seated with us here. Have the courtesy of he is the president of the Republic of Kenya. I don't stand and say Raila is a liar. Raila is doing. But you can say that. No, it's not that right. Is the Constitution guarantees freedom of speech. It is not right. And the limitations are there. This kind of if Raila tells a lie, you can say this is a lie. Right. That's not right. It's not right. And this reflects the generational issues in this leadership. You know, there are people who have no restraint whatsoever. No restraint whatsoever. They talk like they are in their bedrooms or their streets. It is wrong. When we are talking to your elders, you talk with respect. You elders, what have you done for this country? You have made this country for the other generations. You are not people to speak. And I want to say this. So mtazamaji, huyo ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna pamoja na seneta wa kaunti ya Tani ambaye ni seneta wa UDA. So seneta wa UDA unaona kwamba anajaribu kumtetea William Samoei Arap Ruto. Seneta Sifuna anawaambia wazi kwamba William Samoei Ruto ni muongo, na hata anamwambia kwamba anaweza explain William Ruto ni muongo kivipi, kwa sababu nimekuambia kwamba mtu akikudanganya nitakupea hii simu kesho na akose kukupa. Bila shaka si huyo ameshakuwa muongo tayari. So utamuhitaji, utasema huyu mtu ni muongo kwa sababu alinidanganya atanipea simu jana na hakunipea. So William Ruto tukianza kumhesabia zile vitu ambazo ametupromise kama wa Kenya, alafu akashindwa kuzitimiza, zitakuwa mingi sana. So automatically William Samoei Ruto anakuja muongo, anafaa kuitwa muongo kwa sababu ya yale mambo ambayo amesema atafanya na akashindwa kuyafanya. Hiyo ni jambo la kwanza. So Senator Edwin Sifuna anajaribu kumwambia huyu senator mwingine wa UDA kwamba William Samoei Ruto ni mtu ambaye anafaa watu ambao ni waongo wakiitwa anafaa kuitwa. Waje kusema kwamba mambo ya heshima ama nini, hiyo tu sasa tumeweka kando. Tunaangalia mtu ambaye anadanganya. Kwani unaona huyu senator wa UDA anasema kwamba eti William Ruto anakosewa heshima kwa sababu Senator Sifuna anafaa kumheshimu kama mzee. So William Samoei Ruto yeye wakati anadanganya wazee mpaka watu ambao wako na miaka 100 kuambia nitafanya hivi na akakosa kufanya, yeye huwa ako na heshima kwa sababu huyu senator wa UDA anasema kwamba eti Sifuna anafaa kuwa na heshima na Ruto kwa sababu ni mzee, sijui kwa sababu ni rais. Na yeye rais anafaa kuwa na heshima na Wakenya kwa sababu hata Wakenya kuna wazee wale ambao wanadanganywa kila siku. So sidhani kama Senator Sifuna amefanya makosa, lakini nataka pia nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unadhani kwamba Senator Edwin Sifuna ana makosa kwa kusema kwamba William Ruto ni muongo ama amesema ukweli? Kwa sababu mimi naona kwamba Senator Sifuna amesema ukweli kwa sababu Ruto ni muongo, na hata nimekuambia kwamba William Ruto sasa hivi hata uongo yake imefuka boda. Hata watu ambao sio wa Kenya sasa wanashamjua William Ruto ni muongo. Nikwambia kwamba William Ruto amejulikana kwanza Afrika, sasa hivi amemjua. Si jana nilikwambia kwamba kuna wakati William Ruto alikuwa amejulikana ama alikuwa anaitwa rais wa Africa president. Hata Gachagua wakati alikuwa pale Eldoret
wakati wa devolution conference, Gachagua alisema kwamba William Samoei Ruto anasumbuliwa sana kwa sababu anaitwa na nchi zote za Afrika. Wanamtaka ili aende azungumze nao, kwa sababu wanasikia vile anazungumza vizuri, na wameanza kumuita rais wa Afrika. So rais wa Afrika alikuja akafika mahali akaharibu, kwa sababu unajua sasa wao walikuwa wanamuita rais wa Afrika, lakini wako wanajua kwamba kumbe yeye huwa anaongea tu bila kuyatimiza kile ambacho wanasema. So baada ya miezi 2, 3, 4, 5, 6 wakaja kuwa na wanashangaa, vipi mbona huyu rais wa Afrika mambo ambayo alikuwa anasema hayafuatilii tena? Hawajui kwamba William Ruto akishasema kitu amekisahau, hata ashughuliki na hiyo mambo tena, ameshatoka aende mahali pengine. So wakawa wanamuita rais wa Afrika, lakini hawakuwa wanamjua na kumuelewa vizuri yeye ni nani. So siku ambayo walikuja kumuelewa vizuri yeye ni nani, mtazamaji wangu, ndio maana unaona sasa hivi wameanza kumgeuka wote. Na hata si umeona amekuwa Italy kwa mkutano wa Africa Summit ambayo ilikuwa Italy. Yeye mwenyewe ndio alikuwa anashangiliwa kwa sababu kusema kwamba marais wa Afrika wanatumika vibaya, wanawekwa kwa basi ya shule. Wakati walikuwa wameenda kumzika Queen Elizabeth, William Ruto alilalamika sana kwa sababu walibebwa na basi. So akawa analalamika, sisi tunatumika vibaya, marais wa Afrika wanaweka kwa basi kama watoto. Tunaenda summit, tunakaa marais kama 20, tunaangalia rais mmoja anazungumza nasi. So akawa anasema kwamba hiyo ni makosa. Lakini juzi ukamwona yeye akiwa huko Italy kwa Africa Summit, akiwa anasikiliza mambo ambayo alikuwa anasema kwamba wanatumika vibaya, yeye akawa mstari wa mbele kufika pale, na ikaweza kushangaza watu sana, mtazamaji wangu, kwa sababu William Ruto alikuwa anasema kwamba kama kuna Africa Summit wanafaa kutuma kina Mohamed Faki ambaye ni wale High Commissioners wa Africa Union, ndio wanafaa kuwakilisha Afrika kwa Africa Summit ambayo yuko nje kama India, Russia, huko Italy. Lakini yeye akaonekana yeye pamoja na huyo Mohamed Faki na viongozi wengine, hata afadhali kina Museveni, kina Mama Suluhu, marais wengine wa East Africa hawakufika pale, lakini yeye akawa mstari wa mbele kufika pale. So yeye ndio anasema kwamba tusiende, na yeye ndio anaenda wa kwanza, yeye ndio anafika wa kwanza. So kufanya hivyo watu wakawa wanamuona sasa huyu ni kama sasa huyu asio rais, ama sio mtu ambaye anaweza kuzungumza kitu ambacho tunaweza tukakiamini tena. So akajaribia sifa pale kuitwa rais wa Afrika, sasa akawa rais muongo. Akanjitoa kutoka kuwa rais wa Afrika mpaka kuja rais muongo. Hata uliona bwana Malema wakati alikuwa hapa nchini Kenya, mtazamaji wangu, alizungumza kuhusu William Samoei Ruto, akasema kwamba William Ruto wakati alichaguliwa alizungumza mambo mazuri mpaka tukasikia yes, sasa tuko na rais Afrika ambaye anaongea vizuri vile tunataka, lakini baada ya muda atuoni akitimiza yale mambo ambayo alikuwa anayasema. So Julius Malema akawa anasema kwamba mimi sasa akawa anasema kwamba yeye sasa amuelewi William Samoei Ruto kabisa, kwa sababu mambo ambayo alikuwa anayazungumza na mambo ambayo anayafanya sasa hivi ni mambo mawili tofauti. Lakini sisi tunawaambia kwamba nyinyi hamjamuelewa William Samoei Ruto vizuri, sisi ndio tunamuelewa vizuri, na ndio maana unaona Senator Sifuna anasema kwamba Ruto ni muongo, alafu unaona watu wengine wa UDA wanaanza kumtetea. Unaona huyu senator wa UDA anamtetea. So unatetea kitu kibofu mpaka lini? Kama Ruto ni muongo, semeni ni muongo, alafu atabadilisha. Nilikwambia kwamba hakuna haja kuwa na marafiki wengi ambao hawakuambia wakati unafanya makosa. Afadhali kuwa na rafiki mmoja ambaye hata wakati unafanya makosa anakuambia. Afadhali mkosane na yeye akikwambia kwamba wewe unafanya makosa, kuliko kuwa na marafiki wengi ambao wanakuzunguka lakini wanaona unafanya makosa ndio, lakini hawakuambii chochote. So wanaacha tu uangamie bila wao wakiangalia, kwa sababu wanahofia pengine wakikwambia unafanya makosa unaweza ukawachukia, unaweza ukaja kushika simu zao, unaweza ukakasirika, lakini utakasirika tu kwa muda, lakini the moment utakuja kujua ukweli kwamba kumbe nilikuwa nafanya makosa, hao ndio marafiki sasa utawaweka karibu kabisa. Lakini uwe na marafiki wengi lakini wakati wanaona unafanya makosa wananyamazia tu, ndio msikosane, hao sio marafiki wazuri. Na nadhani kwamba marafiki wengi wa William Samoei Ruto wako hivyo, wanaona kabisa wanafanya makosa, kwa sababu hakuna mtu ambaye haoni kama William Ruto anafanya makosa. Wanaona kabisa, lakini hawamwambii, wananyamaza tu aendelee kufanya makosa. Uniambie kama hao ni marafiki wazuri ama ni marafiki wabaya.
Afadhali wamface kabisa kwa sababu wamwambie kwamba bwana Mr President, kama unahitaji kura za Wakenya tena 2027, hakikisha unapunguza kuwadanganya. Afadhali uzungumze mara moja kwa miezi 5 kuliko kuzungumza kila siku ukizungumza uongo, kwa sababu Wakenya watakuzoea vibaya na watakuelewa kama mtu ambaye ni muongo, na tayari wamesha kuelewa kama mtu muongo. So jaribu kutafuta vile utajitoa kuitwa mtu muongo, kwa sababu ukitumia senators kama hao eti wanakutetea, hakuna mtu ambaye ni mjinga. Watu wanaona na macho yao vitu na promise na unakosa kuzifanya, so hakuna mtu ambaye atakuwa mjinga. Anyway, mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Hebu niambie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Wewe unakubaliana na maneno yake Senator Edwin Sifuna ama una maneno tofauti? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Tani in Tani Daily Politics. Usisahau kujiunga nasi kwa kusubscribe na kutana notification bell ili utakatia video kama hii huo wa kwanza kuweza kuipokea. Kwa return subscribers ama kwa wale ambao tayari wamesha subscribe, kwanza nawashukuru kwa kuendelea kusupport hii channel, lakini pia nakuomba sasa uchukue sekunde yako moja ama mbili ujiandikishe na familia ya Tani Daily Politics kwa kuweza kulike hii video pamoja na kushare ndio ifikie watu wengi. Kwa sasa bye bye. Usiende mbali, narejea hivi punde na mengi zaidi.